வந்து வேதாஸ் சொல்றோம். ஸோ இந்த வேதாஸ்ல இருந்து ரைட் இந்த யோகா அப்போவே யோகான்ற ஒரு பதம் இருந்தது, யோகான்ற ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் இருந்தது அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல வருது. ரைட்டா? ஸோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் யோகா இஸ் ஹிரண்ய கர்ப்பா. ரைட்டா? அண்ட் அதுக்கப்புறம் நமக்கு யோகா பத்தி நிறையவே தெரிய வந்தது வந்து ஆஃப்டர் த பியூட்டிஃபுல் கம்பைலேஷன் ஆஃப் த ஹிம்ஸ் பை பதஞ்சலி, சேஜ் பதஞ்சலி. இவங்க வந்து நிறைய நமக்கு டீடைல்ஸ் கொடுத்த அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து யோகா புரிய ஆரம்பிச்சது. பிகாஸ் தேர் ஆர் த டெக்ஸ்ட் விச் ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டுட் பை ஹியூமன்ஸ். ரைட்? ஸோ அது வந்து நமக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் ஆக ஆரம்பிச்ச பிறகு, ரைட்? பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வி டோன்ட் ஸ்பீக் சான்ஸ்கிரிட். மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஏன்ஷியன்ட் டெக்ஸ்ட் ஆர் இன் சான்ஸ்கிரிட். சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன பிறகு, ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த யோகா ஹேஸ் கம். அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் யோகான்னு சொல்லும் போது வி ஹாவ் சோ மெனி எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு நம்ம எப்படி வந்து பிசி, பிஃபோர் கிரைஸ்ட், ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோமோ, பிகாஸ் வி ஃபாலோ த இங்கிலீஷ் கேலண்டர். இங்கிலீஷ் கேலண்டர் இல்லாம நீங்க வந்து ஹிந்து கேலண்டர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம 5000 பிளஸ் இயர்ஸ். ஓகே, வி சே தட் ஷட் விம்ஷத்யதிகா அப்படின்னா 5000 and odd. ஓகே, பஞ்சசஹஸ்ரதமா அப்படின்னா 5000 இயர்ஸ் ஆயிடுது. ஓகே, கலியுகாப்தக. ஸோ கலியுகாப்த அப்படின்னா நம்ம இந்த கலியுகத்துக்கு வந்த பிறகு 5000 இயர்ஸ் நம்ம கடந்து வந்துட்டோம். ஸோ நம்மளோட ஹிந்து கேலண்டர் வந்து இட் ஹாஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன். நம்ம வந்து யுகாதி வந்து நியூ இயரா கொண்டாடுறோம். இட்ஸ் நாட் லைக் ஜனவரி டு டிசம்பர். அதே மாதிரி நீங்க ஆரிஜின் ஆஃப் யோகான்னு பார்க்கும்போது கூட we have certain periods, right? நம்ம வேதாஸ் வந்து ஒரு பீரியடா எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு முன் what is that it has happened, that is called as pre-Vedic period. அப்புறம் வேதாஸ் வந்தது. வேதாஸ் வந்து it has been transformed into human understandable translations which is called as Upanishadic period. அதுக்கப்புறம் தான் we have epic period, Mahabharata and Ramayana. So அதுக்கப்புறம் சூத்ரா பீரியட், தென் ஸ்மிருதி பீரியட், medieval period, modern period. இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து யோகால கூட வந்துடுது. Because all these are transformations of our Indian culture. Let's see one by one. So pre-Vedic period, it has been said as 3300 to 1300 BC. Okay, and it has been found that in most of the excavations which are done in Mohenjo-daro and Harappa, that they have seen certain seals and symbols, okay, idols, statues, where they had certain yogic postures. If நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா பத்ராசன், ஓகே, பட்டர்ஃப்ளை போஸ்ல நிறைய நல்லா உட்கார்ந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது. There are few seals also which has been excavated which says that it is symbolizing certain yogic postures. So இந்த மாதிரி pre-Vedic periodல தான் நமக்கு தெரிஞ்சது that yes, yoga was there in pre-Vedic period. Then coming to Vedas, Vedas are the oldest ancient scriptures available about the Indian tradition. Okay, so these are the form of source of knowledge which we had right from the beginning. Okay, so and this has been beautifully segregated, categorized in 4 Vedas. Okay, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. So in the Vedasல கூட நமக்கு வந்து யோகா பத்தி சொல்லிருக்காங்க அப்படின்ற hymnsல தெரிய வருது. Okay, if you can see it in Vedic period, some concepts of yoga which has been said as, okay, இப்போ நீங்க பாணினி ஓட கிராமர் பாத்தீங்கன்னா he has given a beautiful phrase, yujjante. Yujjante means that will bind. Okay, என்ன பைண்ட் பண்றதுன்னு எப்பவுமே நம்மளோட முன்னோர்கள் சொல்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு phrase ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஸோ அந்த phrase வந்து depending upon the personal experience, depending upon the context, depending upon the time, okay, of travel, எல்லாமே நம்ம வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது மாடர்னா நமக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி யுஜ்ஜந்தே அனேன இது யோகா. Okay, so that which binds is called as yoga அப்படின்றது நமக்கு we have this form of it in Rig Veda. So that which is having the idea of connecting the self with the eternity or the Jivatma with Paramatma. So anything you can take, right? You can be Astika or Nastika, but there is always a opposite which gets connected. So that Yujjante, union, is nothing but yoga அப்படின்னு நமக்கு Vedic periodல சொல்லிருக்காங்க. Then if you can take the next period, that is Upanishadic period, most importantly here there are certain topics which has been discussed like prana,
right, to keep them energetic. So in the concepts வந்து உங்களுக்கு the physiological concepts of yoga were found in Upanishad. Kathopanishadla especially you had this form of yoga. Then coming to epic period, Ramayana, Mahabharata. So in the form of yoga la நீங்க பகவத் கீதா பாத்தீங்கன்னா we have 18 chapters. Okay, 18 chapters ஒரு name பாத்தீங்கன்னா, okay, it is given with the name ended by yoga, karma yoga. Okay, then jnana yoga, bhakti yoga. So all these chapters, right, is given with a name. நீங்க 18 chapters பாத்தீங்கன்னா 18 chaptersக்கு there is a form of. So அந்த யோகான்றது எபிக் பீரியட்ல கூட இருக்குன்றதுக்கு இது ஒரு நமக்கு ஒரு proof. Okay, so Bhagavad Gita deals with the different parts of yoga. Krishna, when he talks to Arjuna, he talks so many things about what is jnana yoga, what is karma yoga. So karma phalahe suruhu. Okay, whatever the karma you are doing, okay, he says that don't get attached to it. So he was giving a form of yoga in his teachings to Arjuna. So yoga was also there very well in your Mahabharata. Okay, Bhagavad Gita la irukku. Then Ramayana period la neenga pathina, when it was told that early morning when Rama has to get up, okay, the mother of Rama, okay, she used to say, it seems, Rama, please get up, it's time for you to do your yogic practices. அந்த மாதிரி எழுப்பி விடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு source இருக்கு. So the Surya Namaskar, whatever the practices they have to get up early and do, were also mentioned in Ramayana. Next நீங்க பாத்தீங்கன்னா, already I told you about the mention for Bhagavad Gita. Bhagavad Gita la வந்து நமக்கு definitions of yoga பல்ச்சுன்னு இருக்கு. Okay, very beautiful form of definition for yoga is given in Bhagavad Gita. Yoga karmasu kaushalam, right? That has a skill in action, excellence in the work is yoga அப்படின்னு நமக்கு Gita definition இருக்கு. Then there are so many other forms of it also, which is beautifully given in Bhagavad Gita. Okay. Then Sutra period நீங்க எடுத்தீங்கன்னா Maharshi Patanjali Yoga Sutrasல, right, this is 147 BC. It is divided into 4 parts. இங்க வந்து Maharshi Patanjali he gives a form of அப்படின்னா நீங்க பாத்துக்கோங்களேன், from pre-Vedic periodல இருந்து Sutra periodக்கு வரும்போது there was a lot of transformation. That means from, okay, the way it has to be, it has changed when it is coming to Sutra period. Sutra periodல வரும்போது அடுத்தடுத்த நமக்கு லிம்ஸ் எப்படி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணணும், பிகாஸ் நம்ம டோட்டலி டைவர்ட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு இங்கதான் தெரிய வருது. ஸோ ஹி ஹஸ் கிவன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் யோகா விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அஷ்டங்க யோகா. அஷ்ட அங்கா, அங்காஸ் ஆர் நத்திங் பட் தி லிம்ஸ் ஆர் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் த ஹையர் எஸ்கலேஷன்ஸ். ஸோ இதுல வந்து வாட் இட் ஹாஸ் டு பி, ரைட், ஸோ தே மைட் பி ஹேவிங் அன் இன்ட்யூஷன், அப்போவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு போல, ஓகே, ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு deviate from the original, right? The lifestyle gets deviated. Yama Niyama were the first to talk about. So Yama Niyama andradhu ஒழுக்கங்கள் நம்மளுக்கு உண்டானது. Okay, நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க வட்டாரத்துக்கு இருக்க வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் எல்லாமே சொல்லி பண்றது, right? So it's not the physical form of it, more it was transferred onto mental form of it. So நம்ம வந்து psychological disturbances வர ஆரம்பிச்சிடுதுன்றது இங்கேயே பாத்துக்கலாம், right? He talks more about Yama Niyama, then only he talks about asana. So yoga was again taking a diversion. Okay, spiritual drive linda it has now come to mental drive, and mental linda it has gone to physical level. So the scriptures related to Buddhism and Jainism also reveals that yoga is also main part of their life. Okay, they used to follow it. Then coming to the next period, Smriti period. Smriti period la we find various changes of ideas, beliefs, workshops. Okay, because when it has been heard by someone, ஸ்மிருதி என்றது, ஓகே, அவங்க தியானத்துல இருக்கும்போது அவங்க கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள், ரைட், அது வந்து உங்களுக்கு சொல்றது, ரைட்டா? அப்போ அவங்க புரிஞ்சிட்ட விதம் வந்து விதானம் வந்து சொல்றது அவங்க கரெக்டா தான் சொல்றாங்க, ஆனா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்றது, so it has taken different forms of it. Okay, so in the ஸ்மிருதி பீரியட்ல தான் it has been told that purification techniques இருக்கு அப்படின்னு. Okay, so இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் ஆசனா, பிராணாயாமா, முத்ரா, பந்தாஸ் இதெல்லாமே வரச்சு. ஓகே, ஒரு அஷ்டாங்க ஃபார்ம் ஆஃப் யோகால they have even included something called purification. So நம்ம எவ்வளோ வந்து டீவியேஷன்ல வந்துட்டே இருக்கிறோம், we are accumulating all the toxins in our
physical as well as mental body அன்றது இங்கே தெரிய வருது நமக்கு. So there's a why one has to follow the path of Ashtanga is because we have totally diverted ourselves from what we were earlier. Okay, so it could be the changes in the surroundings, it could be changes in the body, it could be changes in the way of living, everything. It is in the change of the food, everything. So pranayama, the purification techniques were given to clean our body. So idu vandu smriti period la namakku theriyudhu. Then medieval period la vandu, when it was the period of the nada parampara, appoda namakku innum in the purification techniques eppadi ella kondu polaamன்றத நமக்கு medieval period la vandது. Hatha yoga. Okay, hatha is balancing between again the opposites, the hot and the cold. Okay, the ida and pingala. So in the form, in the balancing, imbalancing ஆகிறதுன்னு இங்கேயே நமக்கு தெரிய வருது. So இந்த imbalancing balance பண்றது தான் hatha yoga, right? So in the hatha yoga lo more of the purification techniques were given because they know that physically also the damage has happened, right? After the period of over the period of time, okay, during the existence, right, during the survival, all this has happened. So science in this form of purification, where the science behind it is given in medieval period. அப்போதான் நமக்கு இன்னும் clear-ஆ, okay, இந்த நாத பரம்பரையில கொடுத்திருக்காங்க. Okay, if you can see நாத பரம்பரையில மஷேந்திரநாத்ல you can go up to, right, the latest, okay, which has been following the hatha yoga parampara. Okay, பட்டாபி ஜாய்ஸ் இவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது. அங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து டிவியேஷன் வந்துதான் இருக்கு. ஓகே, இந்த டிவியேஷன் வந்து நல்லதுக்கு as well as it can be even taken into the opposite side also, because everything has opposite. So we need to follow the one which is very, very suitable. So that's the purpose of all this learning over a period of time. Then if you could look at the modern periodல வந்து நமக்கு மெயினா யோகா பத்தி சொல்லப்பட்டது வந்து when Vivekananda has given his lecture in the parliament, okay, where he has spoken about the spiritual journey, how it can be taken up, various forms of taking up. Okay, அது வந்து சுவாமி விவேகானந்தா கொடுத்தாங்க. Then யோகானந்தா, மகர்ஷி ரமணா, okay, அரபிந்தோ, right, latest-ஆ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, okay, BKS Iyengar, Baba Ramdev, all these people are inspiring the people to take up the journey of yoga and to cure all the lifestyle or life based oriented diseases or disorders. So இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து pre-Vedic periodல இருந்து modern period வரைக்கும் it has taken up lot of change, right? நீங்க ஒரு form of it நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்களே சொல்லுவீங்க உங்க முன்னோர்கள் எப்படி இருந்தாங்க, okay, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க இப்போ, and the lifetime has also cut down. Okay, அதுக்கு முன்னாடி வந்து 120 years 140 years, okay, உயிரோட வாழ்ந்தவங்க இப்போ வந்து 50 years வந்தாலே ஓ ஐ எம் டன் வித் மை லைஃப் அப்படின்ற ஒரு யோசனையே வந்தது. ஸோ அது வந்து மறுபடியும் we wanted to reverse it back. So that's the reason we are again sticking to the path of yoga, which is very easy. Okay, if the path is laid, if you follow the path, that is very, very easy. So this is how like yoga has come in our lives. Then coming to various contributions to yoga, there are so many people who have contributed. Like first நம்ம பார்த்தது Patanjali Mahamuni. So இவங்க வந்து நமக்கு he has given his work in the form of yoga sutras. நீங்க yoga sutras படிச்சாலே உங்களுக்கு 195 yoga sutras படிச்சாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அங்க வந்து he has given a form of practice where he has insisted upon, okay, Sthirasukam asana. Sthirasukam asanamன்னா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சொல்றது ஒரு சின்ன லைன் தான், ஆனா அது நீங்க வந்து எப்படி வேணாலும் அது பயன்படுத்திக்கலாம், எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் கிவிங் அ கிளாஸ் டு யூ, ரைட், மை அட்டென்ஷன் ஷுட் பி ஓன்லி டுவர்ட்ஸ் அ கிளாஸ். கரெக்டா? நான் இப்போ என்ன பண்றேனோ அந்த நிமிடத்துல நான் வாழ்ந்தாதான், ஓகே, ஐ கேன் பி கம்ஃபர்டபிள் இன் தட் பொசிஷன். இல்ல எனக்கு வந்து சிந்தனைகள் வருது, அடுத்த என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சிந்தனை வந்ததுன்னா இட் ஹாஸ் disturbance in the mind and which will be pouring onto my body also. So அந்த disturbances வரும்போதுதான், mind disturbances வரும்போதுதான் பாடியில disturbances வருதுன்றது உங்களுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ல இருந்து எப்படி பிசியலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் வருதுன்றது பதஞ்சலியில நமக்கு பதஞ்சலி யோக சூத்ராஸ்ல நமக்கு வந்து he has given a beautiful definitions. Okay, ஸ்திரசுகம் ஆசனம்ன்றது நீங்க உட்கார்ந்தா நல்லபடி உட்கார்ந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே it is an asana. Okay, நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ வந்து உட்கார்றதுக்கே நமக்கு வந்து வரல, நின்னுட்டே இருக்கிறோம். ஓகே, ஒரு பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்றோம், இல்ல ஒரு இடத்துல நம்ம நிக்க வேண்டியதா இருக்கு ரொம்ப நேரம், நின்னபடி இல்லையா,
நம்மளால நிக்க முடியல. ஏன்னா because we have lost that balance because of the mind. So he is the first person who has tackled how to be calm and content with the mind. Okay, so he gives a beautiful example of the vibrations on the water. Okay, அந்த அந்த எப்போ எப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஒரு சின்னதா ஒரு தாட் வந்தது அப்படின்னா, ஓகே, லைக் எ பெபிள் புட்டிங் இன் த வாட்டர். ஸோ என்ன ஆகும், அது அந்த இது வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே வேவ்ஸ் மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அன்லெஸ் அதர்வைஸ் இட் வில் செட்டில் டவுன், யூ வில் நெவர் ஃபீல் தட் காம்னஸ் இன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர். ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு தாட்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னா, நமக்கு அந்த தாட்ஸ்ல கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னும் போது இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் இம்பாக்ட் ஆன் த பிசிக்கல் பாடி. So அது வந்து beautifully Patanjali has given us. So apart from he talking about yoga, he has even done his work on medicine and grammar. So நம்ம பிரேயர்ல அப்படிதான் சொல்லுவோம் இல்லையா, பத்தஞ்சலிம் பிராஞ்சலிரானது உஸ்மி. ஓகே, ஆபாஹு புருஷாகாரம் சங்க சக்கராஜ தாரணம். ஓகே, சஹஸ்ர சிரசம். So how is his form, right? He is with the form of half human, half the other form of it. Okay, snake. Okay, Adishesha. So on the form, right? So Adi Ana, it has again got his connection with, right? We can have a connection with one of the form of Adishesha, right? Which is, you know, the bed for the Lord Vishnu. So adu vandu, in order to maintain the posture of, or in order to give the comfort to Lord Vishnu, it used to balance its posture. So andha mari, so ஸ்திர சுகம் ஆசனம்ன்றது பதஞ்சலி மகாமுனி துவாரா நம்ம வந்து இந்த யோக சூத்ராஸ் துவாரா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ செல்ஃப் இவாலுவேஷன் இஸ் த கோல் ஆஃப் யோகான்றது பதஞ்சலி மகாமுனி சூத்ராஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் திருமூலர். ஸோ திருமூலர் திருமந்திரம் எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும். பிகாஸ் we being in Tamil Nadu, okay, we are very proud that this text has come from the Tamil Nadu. So இது வந்து திருமூலர்ன்றவங்க, he is one of the நயம்னார்ஸ். ஓகே, 63 நயம்னார்ஸ்ல ஒருத்தர். அப்புறம் 18 சித்தர்கள், நம்ம 18 சித்தர்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அவங்களையும் இதுல ஒரு பர்சன் வந்து திருமூலர். ஸோ இந்த திருமூலர்ன்றவங்க he, you know, go to every place. ஓகே, எல்லாரும் பார்த்துட்டு எல்லா விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு, ஓகே, நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்வர்க்கத்துல அப்படியே போயிட்டு எல்லார்கிட்டயும் விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வரும்போது, ஓகே, he has seen one person. ஓகே, சுந்தரர்ன்றவங்க, he is a person who was herding the sheep, cows and all. So அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல faint ஆகி கீழே விழுறாங்க. ஓகே, then he sees him and the cows are very well disturbed. ஓகே, எப்படி வீடு போறதுன்னு தெரியல. ஸோ அவங்க ஓனர் இருந்தாதான் போக முடியும் இல்லையா வீட்டுக்கு. ஸோ அப்போ வந்து அவரு அந்த உடம்புக்குள்ள போற மாதிரி ஒரு பரகாய பிரவேசம் அப்படின்வாங்க. So getting into the body, knowing the signs of getting into other body, the soul transferring into other body, but he could not come out of it after he went home. Okay, there are so many again materialistic things which has happened, which has bonded him. So appo avanga vandu ange irukra mari, avanga odamle irukra mari, and every year when he is sitting in the dhyana, he used to come out and speak something, murmur something as a verse. So அந்த verse 3000 years வந்து அந்த ஒரு வருஷமும் வந்து அவங்க சமாதி நிலையில இருந்து வெளியில வந்து ஒரு verse சொல்ற மாதிரி. So that form of it, it is called as Tirumandiram. So 3000 words has come like that, and it forms a base for the Shaiva Siddhanta, okay, or the Tirumurai, right? And the path nama Attanga Yoga, and he is also said Tirumular is the friend of sage Patanjali. So இவங்க ரெண்டு பேரு வந்து one ruling in the south, one ruling on the north. Okay, rendu peru, they have exchanged the common platform of yoga, which is Ashtanga Yoga. Then Valluvar, okay, his primary work is credited to, right, Tirukural. Iunga vandu 1330 couplets. He is the one who has given 133 sections of 10 couplets each. Okay, iunga vandu first 38 sections vandu he has spoken about moral and cosmic orders. எப்படி இருக்கணும், ஓகே, அதான் நம்ம சொல்றோமே யாமா நியமான்றது. ஓகே, டுவர்ட்ஸ் அஸ், டுவர்ட்ஸ் த காஸ்மிக். ஸோ எப்படி இருக்கணும்ன்றது இந்த 38 செக்ஷன்ஸ்ல he has spoken about. Then he talks about the 70 about politics and political and economical matters, how it is. Then he talks 25 about the pleasure. Okay, so dharma, artha, shastra.
Okay, இந்த மூறு அறம் பொருள் இந்த விஷயங்கள் வந்து he has given beautifully in 1330 couplets. So where he has given all that form of yoga to be followed, okay, in the form of dharma. So he is the one who has given that clear differentiation between dharma and artha, because we know dharma, artha, kama is again leading to the moksha. Okay, we have to follow this. We have to stick on to the final one, which is moksha. Then Swami Vivekananda, he is the disciple of Sri Ramakrishna, and he is the one who has taken the form of yoga to the world, okay, the Western world. So in his Chicago's Parliament of Religion, he started his form of yoga, and he has authored so many books. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புக்கு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா it will be so very personal to you. Okay, உங்களுக்கே பேசின மாதிரி இருக்கும். Okay, அவங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஆகட்டும், ரைட், அவங்க ஃப்ளோ ஆகட்டும், right, you can easily understand when you are looking into the books. So he has authored so many books: Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, right. He is the one who has done so much contribution to the yoga, right. And he already his mention is more on to Raja Yoga, right. So one who gets into Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga can easily take into the path of Raja Yoga. Then Vallalar, okay, he is born in Chidambaram, right. He's also, his original name is Ramalinga Swamigal. So his contribution is in the form of songs, because he was a musician also, and then he had a lot of knowledge in medicine, okay, nutrition and herbs. So apart from that, he has given all his sayings, அவங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு பாடலா அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்க. பிகாஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க பசங்களே கேளுங்களேன், ஒரு லெசன் முடிஞ்சது அப்படின்னா அதோட சம்மரி கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து they feel very difficult to express. அதே நீங்க ஒரு பாடலா கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன், ஓகே, ஈவன் illiterate can understand, இல்லையா? ஓகே, அந்த மாதிரி இவங்க வந்து his knowledge he has given in the form of songs, right. So சத்ய ஞானன்ற பாத்துல இவங்க, right, he has traveled, and light is the purest form of it. நீங்க வந்து உங்க பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் நீங்க தெரிஞ்சிட்டாதான், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணாதான் அது வந்து அந்த ட்ரூ கான்சியஸ்னஸ்க்கு it will lead to true truth consciousness அப்படின்னு சத்திய ஞானம் அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. Then this is all about the person's contribution. If you could look at the yoga gurus and their contribution in this modern period, the first amongst would be the Krishnamacharya, because he is called as father of modern yoga. Okay, he is the one who has given the form of Hatha Yoga according to the age. Okay, ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப்ல இருந்தாங்கன்னா என்ன பிராக்டிசஸ் கொடுக்கணும்ன்றதை இவங்க தான் கொடுத்தாங்க. லைக் ஃபார் an example, if they are children, what should be the practices? If they are in school level, right, what is there? Before marriage, after marriage, okay, when they are getting old, okay, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் யோகா வந்து கிளியரா கிருஷ்ணமாச்சாரியார் கொடுத்திருக்காங்க. இஃப் யூ கேன் சி கிருஷ்ணமாச்சாரிய யோக மந்திரம் நீங்க சென்னையில போனீங்கன்னா, their teacher training programs will be based on this only. Okay, so this is taken as form of vinyasa yoga. Okay, and he was the one who was teaching yoga in Mysore Maharaja Palace. So அங்க டீச்சர், அங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் யாரு அப்படின்னா ஐயங்கார். ஸோ ஐயங்காருக்கு பிரதர் இன்லா வந்து இவங்க. ஸோ அங்கே வந்து அவங்களோட இது வந்து இட் ஹாஸ் கம் அவுட். தென் ஒன்ஸ் அந்த ராஜ பரம்பரா எல்லாமே போன பிறகு, ஓகே, when it has come to the form of government and other things, right, Raja has told him to go out and give his teachings to the society. So அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து அவங்களோட வேலை வந்து ஒரு ராஜாக்கு கீழே நம்ம வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா all their knowledge will be pouring on to only the Raja family. Okay, so he has given, because there is nothing to be much contributed to the family, he has given the permission for him to go out, spread yoga, right. That's how he has come to again Tamil Nadu, and he has spread the yoga. So traditional form of yoga வந்து ஒரு ஏஜ் வைஸா எப்படி கொண்டு போகணும், எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும், எப்படி அது கொண்டு போனாதான் both in the form of spiritual as well as in the form of therapy is given by
Krishnamacharya. Then coming to Swami Shivananda, okay, he is one of the spiritual gurus, right? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா Bihar School of Yoga, Shivananda Ashram, okay, at Rishikesh, இது எல்லாமே because of this person, right? He had spread his knowledge all across the world, especially in India, in Rishikesh. He has his own ashram there, okay, Divine Life Society என்றது அங்க இருக்கு. So his philosophy is based on yoga of synthesis, right? Synthesis of what? So many things. Okay, yoga andradhu just yoga mari illa. It has to be taken in beautiful forms. So இவங்க வந்து he has given a beautiful form of it like yoga nidra. Okay, if you could see the basic warm up exercises, if you can see, right, Pavan Muktasan series, and the form of even meditation forms also they have given so many forms. Okay, Antaranga Mauna, right? இதெல்லாம் வந்து இவங்க கொடுத்த form of yoga, right? If you can read the books of authored by Shivananda Saraswati, இவங்க language சிம்பிளா இருக்கும். எப்படி நம்ம வந்து விவேகானந்தா புக்ஸ் படிச்சா எப்படி வந்து ஒரு செல்ஃப் டிரைவ் இருக்குமோ அந்த மாதிரியே நீங்க இவங்க புக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கூட வெரி லோ லெவல், எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இவங்க புக்ஸ்லயும் இருக்கும், ரைட்? த மேஜர் புக் நீங்க வந்து ஒரு புக் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு யாருனாட்டு கேட்டீங்கன்னா, த பைபிள் ஆஃப் யோகா வில் பி ஃபர்ஸ்ட் த அயங்கார்ஸ் லைட் ஆன் யோகா. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆசன பிராணாயாம முத்ரா பந்தா. ஓகே, இது வந்து சுவாமி சிவானந்த சரஸ்வதி நீங்க இது பண்ணது. ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் கெட் இன் டு சோ மெனி புக்ஸ், more than 200 books he has given in the yoga. So all that which are in Sanskrit were beautifully transferred, okay, and translated by Shivananda. Then Ramana Maharshi, he was born in again Tamil Nadu. Okay, his drive is also to the paths and practices which will recommend the self inquiry. உங்க பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது தான். Okay, உங்க பத்தி நீங்க எப்போ தெரிஞ்சுப்பீங்க? When you cover up the ignorance, right? So அந்த ignorance எப்போ போகும் உங்களுக்கு? When you have the ஞானம். So நீங்க வந்து நிறைய புக்ஸ் படிக்கும் போது, நிறைய பெரிய பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் கீழே இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த செல்ஃப் என்கொயரின்றது வரும், அந்த இக்னோரன்ஸ் போயிடும். ஸோ அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ், ரைட், அலாங் வித் பக்தி வில் கிவ் யூ த சரண்டர் டு த செல்ஃப். அப்படின்னா நவவித பக்தியில he has chosen one, the form is bhakti and surrender. So இது ரெண்டுமே இருந்தா நீங்க வந்து you can take into the path of yoga அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. Then coming to Mahesh Maharshi, இவங்க வந்து he is the greatest yoga gurus who has given the form of meditational technique which had done lot of scientifical base of evidences. Okay, scientific form of evidences. எப்படின்னா இந்த transcendental meditation techniques அப்படின்னு he has given, which has ruled out and swept all the money from the Americans. Okay, so இவங்க எங்கெல்லாம் போறாங்களோ அந்த மெடிடேஷன் டெக்னிக்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ இவங்க போற இடத்துல எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஒரு கேதரிங் வரும். Okay, so such is a form of a technique, such is a form of a yoga he has given. So in the transcendental meditation வந்து he has given a form of 20 minutes meditation technique which will help you to calm your body and mind so easily. அப்படின்னா to being with their own self, okay, in their own line of spirituality. அப்படின்னா நான் வந்து கடவுள்னு கும்பிடுறேன்னா நான் வந்து அந்த மந்திரம் நான் சொல்லிப்பேன். இல்ல நீங்க கடவுள்னு கும்பிடல அப்படின்னா they will give you the other form of mantra which you can chant and get into the path of spirituality and moksha. So இந்த இதுல வந்து transcendental meditationல 20 minutes of that technique was giving more of the scientific benefits. So name it. ஓகே, சில பேருக்கு கேன்சர் கியூர் ஆயிடுது, சில பேருக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கியூர் ஆயிடுது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதுல நடந்தது. ஸோ திஸ் வாஸ் அ பீரியட் வேர் ஹி ஹாஸ் ரூல்டு, ஓகே, த குளோப் பை ஹிஸ் டெக்னிக். அவங்களுக்கு ஃபாலோயர்ஸ் கூட அப்படியே இருந்தாங்க. இப்போ கூட நீங்க போனீங்கன்னா மகர்ஷி வித்யாசிரம் இருக்கு, ரைட், மகர்ஷி யூனிவர்சிட்டி இருக்கு, ரைட். ஸோ ஈவன் த ட்ரெடிஷன் இஸ் ஆன். தென் சுவாமி ராமா,
he is the one who has given the form of yoga. Okay, and his institute is also established, which is called as Himalayan International Institute of Yogic Science. And he is the one who has given the form of group for Western scientists. Okay, so he, being as a scientist, he has established the yogic science and philosophy, okay, to become a yogic, right? So he claims that his body process, okay, எப்படி வந்து இவங்க பாடினு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, பிரெத்னு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்றது யாருக்குமே புரியல. So they have done so many experiments on him. Okay, எப்படி அவங்க வந்து பாடினு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, சென்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்றது இவங்க வச்சு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. Then Iyengar, he is the one who has given the popularity of yoga for the one who can't able to do it. இப்போ நம்ம அந்த நிலையில தான் இருக்கோம். ஒரு ஸ்திர சுகம் ஆசனம்னா நான் உட்கார்ந்ததுக்கு கூட ஐ ரிக்வயர் சம் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் which are called as props. இப்போ வந்து நான் மெடிடேஷன்ல ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியல அப்படின்னா ஒரு மெடிடேஷன் பில்லோ வச்சுக்கோங்களேன், right? You will sit comfortably for a longer time. So he is the one who has given that unique techniques of props, introducing for the one who can't able to do it. Getting into the final posture is the main aim or goal. And the main aim goal க்கு support பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இவங்க கொடுத்திருக்காங்க. Because he is the one who has experimented all type of problems. Okay, சின்னதுல வந்து அவங்களுக்கு மலேரியா, right? So many problems, so many diseases. அதுக்கப்புறம் வந்து when he was young, he met with an accident. So அதுல இருந்து வெளியே வந்து he has given the form of yoga, and he has been a model for so many youngsters who are in the form of yoga competitions. Okay, நீங்க yoga competitions and பாத்தீங்கன்னா, right, first அது perfect pose அப்படின்னா ஐயங்காரோட அந்த ஆசனா பிக்சர் தான் போடுவாங்க. Okay, that is a perfect pose, right? So he lived for 95 years, and till his last breath he was doing all the asanas. So such a gigantic leader who has given the modern form by giving support to the one who can't do the yoga or yogic postures. So his Lights on Yoga, already I told you, he has authored so many books. Lights on Yoga gives so much details about yoga. நீங்க வந்து யோகா பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், okay, அப்படின்னா Lights on Yoga. He has even given beautiful lesson plans also. Okay, ஒருத்தருக்கு இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, obesity அப்படின்னா lesson plan. Okay, if you have asthma na lesson plan. So அந்த மாதிரி he has come out with the yogic lesson plans for so many people, right? So in the Mari, he is a Padma Shri awardee, Padma Bhushan, right? He has ruled, again, his way of style of doing asanas. Then Patabi Joyce, he is the disciple of Krishnamacharya. இவங்க வந்து அஷ்டாங்க விநியாசா, ரைட்? மைசூர், நீங்க இப்போ தமிழ்நாடு ஆன பிறகு ஒரு யோகாக்கு இன்னொரு பிளேஸ், ஓகே, வேர் if you ask someone to suggest, they'll suggest you Mysore, because இங்க வந்து Ashtanga Yoga Research Institute இருக்கு, right? There also you can find this Patabi Joyce's form of yoga, which is multifaceted, right? And he follows the form of yoga which has been given by Krishnamacharya into modern life. Okay, vinyasa form na ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ நான் for an example சூரிய நமஸ்கார் பண்றேன்னு வைங்களேன். சூரிய நமஸ்கார்ல நீங்க எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்கலாம்? Okay, 10 steps, 12 steps, maximum 14 steps அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்து வேரியேஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம். ஓகே, ஒரு ஃப்ளோல கொண்டு போகலாம். So that is called as vinyasa. So அந்த மாதிரி form of yoga he has given. Then Swami Kuvalananda, right? He is one of the greatest gurus, okay, yoga gurus, who has established his own institution in Lonavala. So Kaivalyarama Institute of Yoga என்றத இவங்க பார்த்திருக்காங்க. ஓகே, இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. இன்னுமே அவங்க சன் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இட் இஸ் இன் புனே. ஸோ இதுல வந்து இன்ஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் ஆன் சம்படி எல்ஸ், ஓகே, யோகிக் பிராக்டிசஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்றது அவங்க பாடி மேலேயே அவங்களே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி he has given so many beautiful research findings. So இவங்க வந்து he has come out with an institution, right, which is even doing very well now in Lonavala. Then Aurobindo, he is the disciple of Swami Vivekananda. இவங்க வந்து he has his own form of yoga called as integral yoga, which integrates the body and mind practices. Okay, இவங்க ஆசிரம் வந்து
Sri Aurobindo Ashram Pondicherry irukku. Okay, after him mother has taken over, and after her now still the practices are going on. You can go, and whenever you are visiting Pondicherry, you'll never miss out the Aurobindo Ashram. So he is the one who has spread the form of yoga after learning from Swami Vivekananda. Then Dhirendra Brahmachari, he is the one who was a yoga teacher for the former Prime Minister, the first lady Prime Minister Indira Gandhi. Okay, so அவங்க வந்து he had his own style of yoga. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ Morarji Desai Institute of Yoga ன்னு இருக்கு, right? So that was his institution, right, which is later on converted into the government institution, right, university. Now his form of it, when he was in his 20s, okay, 30s, then only that time itself he has given a form of yoga which is beautiful, given in the form of warm-ups. So அவங்க வந்து warm up எப்படி breath கூட நம்ம பண்ணலாம். இப்போ for an example, if I wanted to say I want to do neck movement, neck movementல நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க? மெதுவா, ஓகே, சின்ன வந்து செஸ்ட் கொண்டு வரும்போது எக்ஸேல் பண்ணணும், சின்ன வந்து மேலே கொண்டு போகும்போது இன்ஹேல் பண்ணணும். அப்படி நம்ம ஸ்லோவா பண்ணுவோம். He does it everything in a dynamic form. அப்படின்னா நான் ஃபாஸ்டா எக்ஸேல் இன்ஹேல், எக்ஸேல் இன்ஹேல், எக்ஸேல் இன்ஹேல் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கும்பகான்றது, ஓகே, ரிட்டென்ஷன்ன்றது இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ அந்த ஃபார்ம் நார்மலி நீங்க அது வந்து நம்ம வந்து யோகிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கபால்பாதி பண்ணும்போது தான் we can form that. ஓகே, we can experience it, கேவல கும்பகா அப்படின்னு. ஸோ இவங்க ப்ராக்டிஸ்ல வந்து எல்லா ப்ராக்டிஸ்லயும் you can get that கேவல கும்பகா very easily. கேவல கும்பகா will have no breath at all for few seconds. You can experience it. So adu vandu ivanga in his warm up itself he has included, where it will go along with breath. Okay, and it is dynamic. So ivanga videos neenga paakalam, right? He has his own form of yoga which has been recorded. So neenga ungalku time irukumbodhu neenga avanga videos on panni paakalam. You can learn from him. Then அவங்க warm up வந்து it is called as Sukshma Vyayam, right? Then these are all about the contributions given by yoga gurus. Okay, and coming to very parts of yoga, you have so many parts. அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு attitude, ஒரு character இருக்கும் இல்லையா? No single person is like the other இல்லையா? நம்ம own children இருந்தாலும், okay, நம்ம own offsprings இருந்தாலும், they are good at their own thing. Because that is the definition given by Swami Vivekananda also. Every person is potential by themselves, by their own styles. அந்த மாதிரி யோகா வரும்போது கூட you have different forms of it. You can choose anyone which you want. சில பேர் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாருக்காச்சும் ஒரு உதவி பண்ணணும், ஓகே, ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா they are very good. அதுல வந்து அவங்க எந்த குறையும் வைக்க மாட்டாங்க. So that form of yoga is karma yoga, right? Where it is beneficial, the action is beneficial for somebody else. So அந்த மாதிரி form of yoga நீங்க எடுத்தீங்கன்னா that path of yoga is called as karma yoga. சில பேர் வந்து உட்கார்ந்து, ஓகே, தியானம் பண்றது, உட்கார்ந்து ஸ்மரண பண்றது, ஓகே, தெய்வ சிந்தனை இருக்கிறது அப்படின்னா it is a form of yoga which is called as bhakti yoga. ஓகே, நான் என்னோட பக்தி வந்து பல விதத்துல நான் கடவுளுக்கு காமிக்கிறேன், or the loved ones I'll show. ஓகே, அப்படின்னா that is a form of yoga called as bhakti yoga. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதால நவவித பக்தி அப்படின்னு வருது, right? So you can even show the bhakti to the God or to whomever you feel the supreme in various forms. You can even make that form of the supremacy as your friend அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க, சக்கியம், right? You can even be the friend, right? So யாரோட attitude எப்படி இருக்கோ அந்த விதத்துல அவங்க பக்தி யோகா சூஸ் பண்ணலாம். Okay, then Jnana yoga, that is a form of yoga which is through knowledge. Okay, நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறது, ஓகே, நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் கூட இருக்கிறது, சத் சங் அட்டென்ட் பண்றது, இது எல்லாமே டு நோ மோர். ஓகே, டு நோ டு ரிமூவ் த இக்னோரன்ஸ். ஸோ இக்னோரன்ஸ்னு வந்து நம்ம டார்க்னஸ்னு ரிமூவ் பண்ணணும்னா there should be a light of knowledge. And the light of knowledge தான் இந்த ஞான யோகா. So people will be choosing this path to know something, more and more. And the knowledge quench irinjite irukum. So that is the Jnana Yoga. Then Raja Yoga is a form of yoga which they sit, meditate, learn so many things, right, from the cosmos, right? So Smriti,
right? Shruti, Smriti, rendu form irukku, right? You will get so much of knowledge from the air also around you. So that is the cosmic knowledge which you can get through Raja Yoga. Then Mantra Yoga is the one through chanting. This will be for the people who can't concentrate. Okay, initially நீங்க வந்து யாருக்காச்சும் ஒரு தெரப்பி கொடுக்கணும், ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஓகே recitation நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா they'll control their mind, thereby controlling the body. So that is a form of yoga which is called as mantra yoga. Recitation of the same syllables or same lines. Okay, that forms the mantra. Mananat iti mantraha. So as you keep on reciting it either verbally or mentally, that becomes mantra. Then Laya Yoga, all the forms of yoga which will be combining you to get into the form of Raja Yoga is Laya Yoga. Okay, where you not distinguish between the opposites. Okay, and the opposites வந்து one form of இது நீங்க எடுக்கும்போது it becomes Laya Yoga. Then Tantra Yoga is the one which is doing all kind of occult practices, right? So black magic annuvaanga, but there is good also in it. Okay, நிறைய பேரு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நல்லது பண்ணிருக்காங்க, but we see most of it as a black magic. So அது வந்து you have to have your own control. So in the tantric practices பண்ணும்போது you have to be along with your guru. Okay, ஒரு கைடன்ஸ்ல தான் பண்ணணும், இல்லைன்னா அது உங்களுக்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு it will have more damage than a benefits. So these are all the parts of yoga. யாருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் யோகா எடுத்துக்கலாம். All these will lead to moksha only. Okay, what is moksha? The liberation. So liberation is the one which is ultimately we require. Liberation from what? The birth and death cycles. இல்லையா? So நான் ஒரு இந்த கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கிறச்சே, okay, suddenly my daughter says, Amma, why are we giving, okay, why are we coming down here? Why are we leading the life? And why is that the death happens? So then when that form of intuition comes in you, that itself is giving you the liberation. Okay, then if I ask somebody else, they'll say that, okay, what is that you want to be, right? They say so many things. Okay, and what is that you want to be after your death? Okay, then again they again have the desire. Okay, they'll say that, yes, நான் வந்து அம்பானிக்கு வந்து டாக்டரா போறாங்க, இல்ல அம்பானி வீட்டுல வந்து ஒரு நாயா பிறக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள். Okay, no one will say that after death, no, I don't want to come back again. Okay, again follow the same thing. So that should be the thing when you are thinking about, okay, that one of the child beautifully explained, why should I come back again? I have to go to school again, I have to go to college again, I have to write my exams. Okay, right? So why should I be coming back? I don't want. So such is the beautiful thing. Okay, spirituality which is growing up in the children now, right? So that is how you need to encourage even to the path of yoga. So be as you are, right? Rule the ones which forms the obstacle for you in the path of yoga. So choose anyone which is best for you. And so when you are choosing, there will be coming so many schools for you, right? If you are doing asana practices, okay, physically purifications, that becomes hatha yoga. If you are following the line by line, okay, step by step, that forms your ashtanga vinyasa yoga as per given by Pattabhi Jois. Then Iyengar yoga, if you are using the props and doing it, right, it becomes Iyengar yoga. Kriya yoga, if you are doing it the same action and again, okay, set of practices, right, which will lead you to do some work, that becomes your Kriya yoga, the karma. Then Shivananda yoga, they have their own practices, okay, techniques which you follow, you get it. Then integral yoga as given by Swami Aurobindo. Kundalini yoga as given by Vedatri Maharshi, right? Bikram yoga, which is given by Bikram, who is also one of the disciple of Krishnamacharya, right? He has given the form of yoga where it is done in the hot environment. Okay, நம்ம ஏசி போட்டு எப்படி பண்றோமோ அப்படி ஹீட்டர், okay, வார்மர் போட்டு பண்றது. Okay, so in the mari you have so many schools of yoga, right? You choose whichever is best to get into the path of yoga. And apart from yoga, you should have even consciousness about the diet which you are taking, because as you eat, so you are, isn't it? So if you are not giving importance for the diet,
you say that இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால நான் வந்து ஜிலேபி சாப்பிடுறேன், காஜு கத்லி சாப்பிடுறேன், எல்லாமே சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா உங்க சுகர் எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகும்? நீங்க டயட்ல இருக்கீங்க, ரைட்? உங்களுக்கு சுகர் கண்ட்ரோல் இருக்கு, பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி நீங்க சாப்பிட்டா அது வேலைக்காக. நான் ஒபேஸா இருக்கேன், இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து இஷ்டத்துக்கு நான் சாப்பிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? ஓகே, கொஞ்சோண்டு அதோட அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் காமிச்சுதான் ஆகும். So when you are in the path of yoga, you get the consciousness about yourself, about your eating also. So அது மீறி நீங்க அது வந்து தப்பா நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா the benefits will not be coming to you, right? So இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு லைஃப் சூஸ் பண்ணும்போது you should have the first and foremost thing ahara. So you should be conscious about what you are eating, when you are eating, how you are eating, what you are eating, and how much you are eating. Everything is important. Then vihara, how your day is, okay? What are all the activities you are doing in the daytime, nighttime, everything, okay? Achara, how you are following it to do those actions. Vichara, how are your thoughts, okay? All these are very, very important. So there are, if you are talking about yogic diet, it is sattvic diet, because if you are in the path of yoga, you should be having the guna called sattva guna, okay, which is harmless, which is useful to most of the people around you, okay? Then rajasic, which will be so aggressive that you will be, having a tendency of rule over, okay? And the rajagunam vandu ungalku vandirudhu. So if you are eating more of spices, okay, masalas, then you will get into rajasic nature. Tamasic nature is the one which will be very lazy, okay? If you are lazy, if you are storing your food, eating the stored fried items, then it will be tamasic. So you have to transfer from the tamasic to sattvic nature. So that is the goal of yogic diet. Then this is all about the first part of it. Then I'll get on to the second, which will be more talking on nadis, pranas, and chakras. Let's see that how we connect and what will happen when you are doing your yogic practices. And I'll take up the questions at the end. I have changed the slide now. Slide எல்லாருக்கு தெரியுதான்னு மட்டும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருங்க. Yes, madam. Okay. Now let's move into nadis, chakras, prana, and koshas. So moving on to, I know it is too difficult to digest all the information at once, but நான் வந்து இந்த slides மறுபடியும் உங்களுக்கு share பண்ணிடுறேன். Then you can, once if you go through, you will understand what all I have spoken. Right. So coming to nadis, chakras, pranas, and koshas. Let's see one by one what is it. First looking into nadis. Nadi andradhu, okay, நீங்க வந்து மெயினா வந்து ஒரு பிக்சர்ல எங்கேயாச்சும் பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு வைத்தியர் வந்து அப்படியே அந்த ரிஸ்ட்ல கை வச்சுட்டு பாத்துருவாங்க நாடிய. ஓகே, இட் இஸ் மோர் தென் அ பல்ஸ். ஓகே, வேர் த மாடர்ன் சயின்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் நாடி. ஓகே, நார்மலி டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா நீங்க என்ன பார்ப்பாங்க? ஜஸ்ட் உங்க ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்கு, அந்த பல்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஆனா நாடியில வச்சா உங்களுக்கு உங்க தோஷாஸ் எப்படி இருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க. எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஈவன் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாராச்சும் சித்தா பிராக்டிஷனர்ஸ், ரைட், ஏன்ஷியன்ட் பிராக்டிஷனர்ஸ் அப்படின்னா பரம்பரையா அவங்க 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 ஃபேமிலியில இந்த பிராக்டிசஸ் அப்படின்னா they'll tell you exactly where the problem is also. Okay, so without even having any of the scan done, they can tell you where the problem is. So அந்த மாதிரி ஒரு டீடைல் எங்க கிடைக்குது அப்படின்னா நாடிஸ்ல. So nadi is nothing but which has come with the root word called nada, hollow within. அப்படின்னா ஒரு நீங்க ஸ்டாக், ஒரு டியூப், ஒரு டக்ட் எடுத்தீங்கன்னா that is nadi. Okay, so அந்த டக்ட்ல என்ன போகும்? Apart from the energy of the food, energy, okay, which is transferred in the form of blood, right? The air energy, along with it, the prana is also going inside throughout the body. So
இந்த பிராணா வந்து சர்க்குலேட் ஆகணும் அப்படின்னா there should be channels. அந்த மாதிரி சேனல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கணும் இல்லையா? Because we are the body and we are outside the body. So the nerves, arteries, whatever you are saying is physical. Beyond it also is nadi, right? So Goraksha Sataka, it mentions that 72,000 nadis are there. Okay, Shiva Samhita says that 3,50,000 nadis are there. Upanishad say that 101 nadis is there. Though there are different forms and numbers in it, but still we know, to understand our own human understanding, we know that there are three important nadis, which is called as Ida, Pingala, Sukshmana. Okay, Ida nadi, which is your left. Okay, Pingala, which is your right nostril, right nadi, and Sukshmana, which connects it to balance both the Ida and Pingala. That is the balancing of, that's what we are saying yoga, right? Balancing the opposites is yoga. So அதே மாதிரிதான் இந்த three nadis வந்து உங்களை வந்து it will keep you balanced, keeping the balance in your doshas, keeping the balance in your chakras, keeping the balance in your koshas. So which we'll be seeing it in the next slides. So in the nadis la vande, it will help you to function, keep your mind calm, keep your body calm, because when the energy is passing through these nadis, which are the subtler bodies, right? So you feel more energetic. Okay, if there is a block in this, okay, ஏதாவது ஒரு block வந்தது அப்படின்னா, like for an example, ஒரு pipeline இருக்கு, பைப்லைன்ல வாட்டர் போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, சடனா பைப்லைன்ல ஏதோ அடிச்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஓகே, either it will pull out the pipe from the tap. ஓகே, ஒரே மாதிரி பஸ்ட் ஆயிடும், இல்ல அந்த டியூபே வெடிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்போ பாக்குறோம் இல்லையா? கார்டியாக் அரெஸ்ட் வருது, ரைட்டா? ஏன்? பிகாஸ் there are so much of toxins which are gathering. எத்திலோசிலோசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஃபேட் வந்து நிறையவே அங்கே ஸ்டாக் ஆகுது, ஆர்டரிஸ் பிளாக் ஆகுது. ஆர்டரிஸ் பிளாக் ஆகுனா என்ன ஆகும்? இந்த பிராணா வந்து ஃப்ளோ ஆகாது. ஓகே, so there is a lot of blockages which is happening, which is leading So in the 10 nadis and Sela Upanishads, even when the 14 nadis prima irukku. One thing what we have to understand is these are so-called important nadis because they connect your sense organs, they connect you from sense organ to outside world, okay, from outside world to the cosmic. So in the mari connect pandra in the nadis வந்து pure இருந்தா definitely yes, நீங்க practice பண்ணும்போது you will feel good. அதுல block இருந்தா definitely there will be a hindrance, obstacle in your practices, in your activities done. So அது பியூரா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா எனர்ஜி நிறைய ஃப்ளோ ஆகணும். ஓகே, அதுக்கு தான் நம்ம ப்ராக்டிசஸ் பண்றோம், யோகிக் ப்ராக்டிசஸ் பண்றோம், ரைட்? எந்த பாத் சூஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே எதுக்குன்னா டு கீப் தோஸ் நாடிஸ் கிளியர். ஓகே, தென் கமிங் டு சக்ராஸ், தீஸ் ஆர் த எனர்ஜி சென்டர்ஸ். எனர்ஜி சென்டர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்க ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா? பேங்க் அக்கௌண்ட் எதுக்கு வைக்கிறோம்? டு கீப் சம் சேவிங்ஸ் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம சக்ராஸ் வந்து இட் வில் கீப் யூ சம் எனர்ஜி as a ஸ்டாக். ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்டாக் இருக்கும். whenever we want we can take it. Okay, so that is the form of energy centers which is called as chakra. There are so many chakras. Okay, some texts say that 118 chakras are there, some say 200, some say 300. நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஒரு வட்டமா எங்கேயாச்சும் இருக்கும். ஓகே, எஸ்பெஷலி when you can see your fingerprints, they are very unique, isn't it? So அதுல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் சக்ரா. ஓகே, நீங்க உங்க ஃபீட்ல பாத்தீங்கன்னா கூட, சோல்ல பாத்தீங்கன்னா கூட you will have so many things. Okay, this is how the mudras have come out, right? So in the chakras vandu it will help you to store the energy, and if you're not properly storing the energy also, blocking the energy also, again it will lead to so many problems, physical and mental. எப்படி நாடிஸ்ல வந்து உங்களுக்கு பிளாக் இருக்க கூடாது, சக்ராஸ்ல கூட பிளாக் இருக்க கூடாது. Everything you can connect. When once the class is over, everything is related. Okay, once the when there is no blockage in the nadi, prana flows.
When once the prana properly flows, only properly energy will be stocked. When properly energy stocked is utilized only, there is no block in it. There is no stagnation of it. So இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சக்ராஸ்ல வந்து மெயின் எப்படி வந்து நாடிஸ்ல வந்து இடா பிங்களா சுக்ஷ்மனா அப்படின்றது மெயினா சொல்றோமோ, சக்ராஸ்ல கூட there are so many chakras, but we are concentrating on 7 main chakras, which are மூலாதாரா, ஸ்வாதிஷ்டானா, மணிபூரகா, அநாஹதா, விஷுதி, ஆஜ்னா and சஹஸ்ரா. ஏன் இது மட்டும் நம்ம நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா, this will flow along with the spine. Okay, நீங்க உட்காரும் போது எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? Sit erect. Okay, practice பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்ச உடனே what will you say? Okay, உட்கார்ந்த இடத்துல வந்து நீங்க sit erect, keep your spine erect. ஏன்னா it will take the energy from base, the root chakra, to the crown chakra. So sitting properly, okay, as per Patanjali's definition itself, okay, ஸ்திர சுகம் ஆசனம். நீங்க ஒரு இடத்துல நல்லா உட்காண்டாலே நீங்க யோகா பண்ண மாதிரி தான், because you are connecting that energy channels each other. In energy channels கரெக்டா நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? நீங்க பண்ற வேலை எல்லாமே ஸ்மூத்தா நடக்கும் இல்லையா? There is no blockage of the prana, there is no blockage in nadi. So that is how it is. Let's see one by one. Muladhara chakra, it is a root chakra, right, which is at the base of your spine, right? It is 4-petaled, right? It is red in color. If you are wanting anything which you wanted to rule in this earth, okay, say materialistic, எனக்கு ஒரு ஜாப் வேணும், ஓகே, ஒரு நல்லபடியா நான் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது, the more you have to concentrate in மூலாதார சக்கரா. மூலாதார சக்கரா எலிமெண்ட் வந்து ஒரு சக்கராக்கு வந்து ஒவ்வொரு பஞ்சபூதங்கள் அட்டாச் ஆயிருக்கும். இதுல வந்து பிருத்வி, ரைட்? சோ பிருத்வி நீங்க நீங்க உங்க போன் ஹெல்த், ஓகே, உங்க மசில் ஹெல்த், உங்க பிளட், இது எல்லாமே இட் வில் ஃபார்ம் த பாடி, isn't it? சோ அர்த் எலிமெண்ட் நல்லா இருந்தா வந்து மூலாதார சக்கரா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். So we are introducing even the concept of பஞ்சபூதாஸ் also to chakra. So பஞ்சபூதால உங்களுக்கு அர்த் எலிமெண்ட், பிருத்திவி எலிமெண்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா இந்த மூலாதார சக்கரம் நல்லா இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம பிளாக்கேஜ் இருக்கு அப்படின்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, இம்பேலன்ஸா இருந்தா அவங்க வந்து வெரி அன்ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க, அன்கிரவுண்டட், ஒரு ஆம்பிஷனே இருக்காது, ஒரு பர்பஸே இருக்காது, எப்ப பார்த்தாலும் பயந்துட்டே இருப்பாங்க, இன்செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மூலாதார சக்கரால நமக்கு இம்பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வரும். ஓகே, அது எப்படி நம்ம எடுக்கிறது அப்படின்னா, ஐதர் யூ கேன் ஈட் ரெட் கலர்ட் fruits, vegetables, or you can wear the clothes, or you can make your room red color, okay, wherever you are surrounding. You can even chant the mantra called as lam. Okay, lam anu ninge chant பண்ணும்போது இந்த blockage remove ஆயிடும். Then coming to yoga, yogic practices, you can do all the standing asanas, right? The tadasana, vrikshasana, இதெல்லாம் பண்ணும்போது you can get the balance of your muladhara chakra. Second one is swadhisthana chakra, right? இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல மனோஜ் சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, the play of hormones, the play of hormones in your reproductive system. So இது எல்லாமே வந்து ஒரு blockage in swadhisthana chakra நடந்தா definitely இந்த PCOS problem, infertility, okay, right, இது எல்லாமே வரும். Constipation problems எல்லாமே வரும், right? So இந்த சக்கரா வந்து it is in the form of a circle, okay, multiple circles with a crescent moon, right? This is 6-petaled, right? இது வந்து உங்களுக்கு வந்து it will tell you the it will give you the sense of lack of energy when it is imbalanced. Okay, இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு obsessed sexual thoughts வரும், okay, மேனிப்புலேட்டிவா இருப்பாங்க, ரொம்ப ரொம்ப வந்து கிரியேட்டிவிட்டியா ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும், எமோஷனலா இருப்பாங்க, எக்ஸ்ப்ளோசிவா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரால ப்ராப்ளம் இருக்கும், பிளாக்கேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஜெனைட்டல் ஆர்கான்ஸ் கிட்ட இருக்கும். the connected gland is reproductive and element is water. ஸோ வாட்டருக்கு ரூலிங் பிளானட் இது மூன். ஓகே, நீங்க கிரகங்கள் பாத்தீங்கன்னா it has even connection to the outside world. அண்டத்துல என்ன இருக்கோ, ஓகே, பிண்டத்துல என்ன இருக்கோ அண்டத்துல இருக்கு. எப்படி என்னன்னா, because of these பஞ்சபூதாஸ் getting connected to it. So water element, okay, நீர், right, இதுல வந்து உங்களுக்கு it has connected all that which is the semen, the
the excretory organs, everything is happening because of the Swadhisthana chakra. So, this balance irundadana, okay, they feel more vibrant. Nariya nalla happy irpanga, positive notion la irpanga, they'll be very satisfied, intuitive, right? In the vishayangalella. So, adi eppadi na kondu varudhu appadina, right? Either you have to concentrate on the color, okay, orange color, or you have to concentrate on the mantra, Vam, and you have to do the yogic practices which will help you to more concentrate on your pelvic region, right? So, Kakasan, Trikonasana, ella unga, the pelvic region nama use pandradhe illa ipo, because we are sitting most of the time in the chairs, right? So, and the thigh cuts theriyirudilla, thigh cut ku keela and the pelvic region theriyirudilla, and the groin theriyirudilla. Because most of the people, when they come for the practices, they say that the lock, ange ukkarve mudiyala romba neram, because that will take you on to the lumbar region. So, back pain vara ஆரம்பிச்சிடுது, because thighs வந்து நல்லா அகலமா நல்லா உட்காண்டாதானே, கூறு போட்டு உட்காண்டாதானே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்கலன்னா you can't sit for long. பேக் வந்து பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அந்த பிஞ்சிங் பெயின் at the tailbone, tailbone இருந்து it will transfer to the lower back. Okay, lower back நிறைய நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றதுனால it will come on to the upper back. Okay, then neck problems, all these problems, postural problems comes because of it, right? So this is how you can do it. Then the next chakra is Manipuraka chakra, okay, which is again 10 petaled, right? Its color is yellow and the ruling element is fire. So fire நமக்கு எங்கே தேவைப்படுது? நம்ம சாப்பிடுற உணவு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஃபயர் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸ்டமக் ரீஜன், ரைட்? இந்த லிவர், பாங்க்ரியாஸ் இது எல்லாமே நல்லா இருந்ததா உங்களுக்கு வந்து உங்க டைஜஷன் ப்ராசஸ் நல்லா இருக்கும். சிமுலேஷன் ஆஃப் த ஃபுட், அசிமுலேஷன் ஆஃப் த ஃபுட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நடக்குது. ஸோ இது பேலன்ஸ், இம்பேலன்ஸா இருந்தா என்ன நடக்கும்? ஆல் த டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலே உங்களுக்கு தெரியுமே, மெட்டபாலிக் ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது இல்லையா? யூல் லுக் மோர் ஏஜ் தேன் யூ ஆர். ஓகே, லிவர் ப்ராப்ளம்ஸ், டயபிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து டிப்ரெஷன், லேக் ஆஃப் செல்ஃப் எஸ்டீம் எல்லாமே இந்த இம்பேலன்ஸ்னால வருது. இந்த இந்த சக்ரா வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நான் எல்லோ கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஐ கேன் பெயிண்ட் மை ரூம், I can see the things with the yellow, right? Most of the time when I'm seeing with my eyes, I can see yellow, right? Otherwise, I can just close my eyes and do mentally or orally Ram. Okay, Ram mandra oru bija mantra neenga sonningana that will connect you to the Manipuraka chakra. And if you are doing yogic practices, you have to do the yogic practices which will compress your abdominal region. Okay, so forward bends, right? The one which will be pressing your tummy down. Okay, idellame neenga pannalam. So this will activate your pancreas, thereby increasing the digestion. Then next chakra is Anahata chakra, which will be the heart chakra, right? So this color of the chakra is green. It is 12 petaled, right? And it is connected to your thymus gland. Location is heart, right? In the chakra வந்து இம்பேலன்ஸா இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து you will be imbalanced, emotional issues இருக்கும். ஓகே, கோபம் வரும், ரைட்? யாருன்னு நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. ஓகே, எல்லாரும் சந்தேகப்படுவீங்க, ரைட்? ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம்ஸ், ஒருத்தனை பார்த்து பொறாமைப்படுவீங்க, இது எல்லாமே வரும். மூடினஸ், சடனா மூட் சேஞ்ச் ஆகும். இது எல்லாமே இந்த அநாகத சக்கரால பிளாக் இருந்தா நடக்கும். அதே பேலன்ஸ்டா இருந்தா யூ வில் பி மோர் கம்பேஷனேட். அடுத்தவங்களை பார்க்கும்போது ஓகே கேரிங்கா இருப்பீங்க, ஓகே கம்பேஷனேட்டா இருப்பீங்க, அன்பா இருப்பீங்க, இது எல்லாமே நடக்கும். So இது வரணும்னா you have to use either green, right? நிறைய பிராணாயாமம் பண்ணணும், ஏன்னா எலிமெண்ட் வந்து ஏர். ஓகே, so நாடிஸ்ல நிறைய blockages இருந்தா அநாகத சக்கரா இஸ் பிளாக்ட் டோட்டலி, ரைட்? So யம் என்ற ஒரு பீஜ மந்திரா யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யோகிக் பிராக்டிசஸ் whichever is giving you a lot of blood circulation to your heart region by widening your ribs, widening your chest, all those practices can be done to remove the blockages in heart chakra. So Setubandhasan, okay, Maschasana, right? You will be nicely Ushtrasan. இதெல்லாமே பண்ணும்போது நீங்க இந்த blockages remove பண்ணலாம். Okay, then Vishuddha chakra. Next is the throat chakra, which is 16 petaled, right? இதுக்கு வந்து blue color. It will be mainly dominating or activating your thyroid, right? The space is and the element is space, right? And it is located at the base of the throat. Okay, and if it is imbalanced இருந்ததுன்னா okay உங்களுக்கு வந்து
ஒரு ஒரு டிமிடிட்டி, ஓகே, கூச்சப்படுறது, குவைட்னஸ், வீக்னஸ், ஓகே, எப்ப பார்த்தாலும் யாரு கூடயும் நீங்க மிக்ஸ் ஆக மாட்டீங்க, உங்க தாட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டீங்க, அந்த மாதிரி வந்து நீங்க கோழையா இருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ பேலன்ஸா இருக்கிறச்சே அந்த கிரியேட்டிவிட்டி வெளியே வரும். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவீங்க. பாசிட்டிவ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும். ஓகே, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். மெயின்லி திஸ் இஸ் வாட் when somebody is a successful teacher, they will definitely have very good Vishuddhi Chakra, because they can construct the communication very easily. They can make the people understand them, okay, what their thoughts are, right? So sense of satisfaction என்றது இங்க வருது. And if you want to activate this, you have to be with your blue color. You have to be with the food which is in blue color. You have to be with the mantra hum. Okay, hum அனும்போது நீங்க வந்து thyroid activate பண்றீங்க. And the practices which will be activating your throat chakra, right? Whichever is giving you nice blood circulation to the throat, அப்படின்னா நீங்க inverted asanas பண்ணலாம், or which will be helpful for you to get into the shoulder and neck, like சர்வாங்காசன், ஹாலாசன், இது எல்லாமே பண்ணும்போது உங்களுக்கு விஷுத்தி சக்கரா. நான் ஆசனா பண்ண முடியாது அப்படின்னா நீங்க யூ ஹாவ் டெஃபினெட்லி த அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் இட், பக்தி யோகா, ஹம்னு சாண்ட் பண்ணுங்க. Definitely Vishuddhi Chakra உங்களுக்கு activate ஆகும். Then Ajna Chakra, the third eye, right? Which will be between your eyebrows. Color is indigo. Okay, there is no element as such connected because already the space has connected. Once space is connected, everything is beyond, okay, the space only, right? So gland வந்து pituitary gland. And when it is imbalanced, what will happen is you will be very afraid of success. Okay, சில பேர் இருப்பாங்க, நான் வந்து வின் பண்ணுவேனா என்ற ஒரு சம்சயம் கூட அந்த நிமிடத்திலேயே வரும். ஓகே, they will be about to hit, லைக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ கிரிக்கெட்டரே இருக்காங்கன்னு வைங்களேன், லாஸ்ட் பால்ல ஒரு 4 அடிக்கணும் ஆர் 6 அடிக்கணும் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு ஆஜ்னா சக்கரா நல்லா இருந்ததுன்னு வைங்களேன், ஹிட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, சோ they will take it up. அந்த சக்சஸ் கூட ஆகுமா இல்லையான்ற அந்த நேரத்துல இருக்கும்போது அந்த ஒரு டவுட் வந்ததுன்னு வைங்களேன், that is because of the blockage in ஆஜ்னா, ரைட்? சோ இது வந்து ஃபியர் ஆஃப் சக்சஸ்ன்றது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், ரைட்? அண்ட் ஈகோயிஸ்டிக், நிறைய பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஹெட் ஏக் வரும். ஓகே, விஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், ஐ ஸ்ட்ரெயின், நிறைய வந்து ஒரே இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. இது எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் த இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் ஆஜ்னா சக்ரா. So இது பேலன்ஸா இருந்ததுன்னா they will be very vibrant, they will be very confident spiritually and emotionally, right? This can be done with the help of indigo color. Okay, the food with indigo color. Mantra is aum, right? அப்படின்னா இந்த ஓம் என்ற சிலபிள் நீங்க 3 பிரேக் பண்ணணும். தனித்தனியா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரெச் கொடுக்கணும். நீங்க அப்படி கொடுக்கறச்ச you will feel the vibration in your ajna. Okay, auma chanting நீங்க பண்ணணும். Then yogic poses, all the headstands, okay, whichever is inverted poses you are doing, that will activate ajna. Then Sahasrara Chakra பார்க்கும்போது, this is the final one, which will be 1000 petaled, okay, very vibrant, violet. Okay, சில பேர் வந்து கண்ணு மூடிட்டாலே வந்து அந்த ஐலிட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிற இடத்துல நம்மளோட ஸ்கிரீன் தெரியும். எப்படி நீங்க வந்து தியேட்டர்ல உட்காரும் போது உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கிரீன் தெரியுதோ, அந்த மாதிரி நீங்க கண்ணு மூடும் போது உங்க ஐலிட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிற இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா you can feel a beautiful screen, and that beautiful screen sometimes comes with your thoughts. Okay, ஒரு ஏதாவது விஷயம் நடந்திருக்கும், அந்த விஷயம் அப்படியே ஸ்கிரீன்ல தெரியும் உங்களுக்கு, இல்ல பியூட்டிஃபுல் கலர்ஸ் தெரியும், இல்ல டார்க்கா இருக்கும், இல்ல லைட்டா இருக்கும். அது மாதிரி எல்லாமே நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, if you want to experience these chakras, which chakra is active ன்றது நீங்க கண்டு மூடிட்டு கொஞ்ச நேரம் நீங்க யோசனை பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துரும். ஓகே, கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துரும். When there is an imbalance, where is this located? This is located in the crown of the head, okay, just above your head. Then if it is balanced, you'll have so many psychological problems. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயோ, ஒவ்வொரு காலேஜ்லயோ, ஒவ்வொரு ஆபீஸ்லயோ, ஒவ்வொரு கம்பெனிலயோ, okay, there is a counselor, there is a psychiatrist. Okay, why? Because we have so many problems with this. We are unable to stop the energy in Sahasrara, right? So this will have a sense of frustration. Okay, ஒரு சின்னதா ஏதாவது விஷயம் நடந்தாலும் ஒரு frustration வரும், destructive feelings எல்லாமே வரும். Okay, இந்த terrorist activities, அடுத்தவங்களை harm பண்றது, இது எல்லாமே வந்து இந்த இம்பேலன்ஸ்ல நடக்கும். When it is balanced, it will promote you the spiritual understanding.
inner peace. நீங்க வந்து ஒரு happiness என்றது உங்க உள்ளுக்குள்ளார இருந்து எப்படி அந்த happiness வரும்? Not because of the materialistic things என்றது நீங்க இந்த சஹஸ்ரார சக்கர ஆக்டிவா இருக்கும்போது you'll feel it. So this is very, very important for you to have your spiritual understanding. Then mantra is Om. Okay, Om chanting பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து சஹஸ்ரார ஆக்டிவ் ஆயிடும். Then yogic practices are your inverted poses, right? You can, if you are doing your inverted poses, this will definitely activate your sahasrara chakra. Right? So that is about all about chakras. I have spoken earlier about nadis. We have spoken about chakras. Now we are going on to prana. So how this prana is? The prana is, we call it as the vital principle, right? The life force, okay, which will be giving the life to this body and mind. Then it has its own saying, like it is originating from the sun. Okay, எப்படி இது வந்தது அப்படின்னா sun races linda in the prana வந்தது. That is because of what the earth has formed, isn't it? So அங்கிருந்த வந்தது அப்படின்றது it has connection. Then there are 5 types of pranas, collectively known as 5 vayus, okay, winds, right? These are like according to the Ayurveda, Tantra, Tibetan medicines, okay, these basic vayus are 10 in number, okay, which are called as Mukhya Vayu, okay, and Upavayu, right? In the Mukhya Vayus la vandu Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana. Inga picture pathingana, the whole body, now if you are dissecting it, okay, and making it sections, so each and every prana is ruling over your body also, right? If you could look at your limbs, right, lower limbs, legs நீங்க பாத்தீங்கன்னா apana is ruling over, okay. நீங்க stomach எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா samana is doing it, okay. Chest இடத்துல பாத்தீங்கன்னா prana is doing it, okay. So udana is taking up the upper things, okay. நான் இப்போ பேசணும் அப்படின்னா கூட எனக்கு udana கரெக்டா இருந்தாதான், okay, அந்த வாய்ஸ் வெளியில வரும், right? And vyana is the one which is occupied whole body, right? So andamari, every part of the body is ruled by one type of prana vayu, right? And next upapranas are the one which will exactly help you, which will be assigned with a particular task, okay. Those are naga, kurma, devadatta, krikara, dhananjaya. So in the pranas nala, it will have inward energy, outward energy, circulation of energy, assimilation of energy, right? And maintaining the energy in the whole body. Next, coming to upapranas, okay, இந்த prana பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? prana வந்து உங்களுக்கு head, lungs, heart, apana வந்து lower abdomenல, udana வந்து diaphragm, throatல இருக்கும், samana வந்து navel region இருக்கும், vyana வந்து originating from the head, distributed throughout the body. So இதுல block இருந்தா கூட என்ன நடக்கும்? அங்கே நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும். For an example, நான் வந்து மணிப்பூரக சக்கரால block இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். மணிப்பூரக சக்கரா is having the connection with the digestion system, right? So digestion system க்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, so அங்கே சமான வாயு கரெக்டா இல்ல அப்படின்னா you'll have all the problems. You'll have the problems of churning, you'll be having the problems of mixing up with the HCl, you'll be having the problems with assimilation, okay, breaking it down and then getting it absorbed by the body. All these problems will be the problems with digestion. So இந்த மாதிரி நீங்க ஒன்னொன்னுத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்டா? Then upapranas, coming to upapranas, you have 5 again: naga, kurma, krikara, devadatta, dhananjaya. naga என்றது உங்களுக்கு ஏர் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு. ஏர் ரிலீஸ் பண்றதுன்னா நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் ஆஃப் வெதர் யூ ஆர் half filled or full filled என்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்க போறீங்க? Because of your burps, இல்லையா? ஒரு burp வந்ததுன்னா yes, you will say that yes, I am satisfied with my hunger அப்படின்றது. Who is doing it? Because of one vayu called as Upavayu, called as naga. Then kurma is the one which will be controlling the contraction movements, okay. Could be blinking, could be your sphincter muscle movement, could be the muscle churning the food. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு contractions வேணுமோ அங்கெல்லாம் kurma will help out. Then krikara is the upaprana which will govern your sneezing, hunger, thirst, okay. So now connect this to your hormone, okay, leptin, right, your ghrelin, okay, which will be helping you to do this action, okay. இது நல்லா இருந்ததானே அந்த hormonal secretion நல்லா இருக்கும், right? So this is how it is. Then devadatta controls your yawning, sleep, okay. Sleep கூட important நமக்கு.
then Dhananjaya will control the functioning of your heart valves and it will stay back till your body is decomposed. Ilya, oru odambu vanda piragu, right? So mother is giving the birth. Mother is taking all the strain, pain of building the body, building the muscle mass, building everything, organs coming out. Okay. Once we die, the mother nature will take care of it to decompose it. So, and the decomposition because of Dhananjaya. So, that is about the pranas. Next, coming to the last topic, that is koshas. So, koshas under the, this will give you a connection of your body to the cosmos, right? Adu neenga vandu nallave feel pannalam. Nama vandu eppome we think of only the body, okay? நீங்க உட்கார்ந்து யோசிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா you will feel only your body, okay? Physical presence of your body, which is called as Annamaya Kosha, because this body is built up with the food, the food which we are eating. Basing on that, this will be built, okay? So you'll feel only the physical thing of your body, right? The second one is, so idukku vandu marubadi neenga you can connect with any of the vayu, you can connect with any of the chakra, you can connect with any of the nadi, right? So panchabhutas also. So Annamaya Kosha is, as it is made up with the physical body ku enna thevapadudhu namakku? Earth element, okay? Prithvi element is required because it will make up your muscle, it will make up your bone, it will make up your skin, hair, everything. So it is connected to earth element, right? Then earth element ku enna chakra irukku, right? You go for Muladhara chakra. So Mula Adhara is required for you to build up, to sustain your physical body. Then Pranamaya Kosha, vital sheath, right? Which is very, very important for you to make up your flow of prana, right? Which will be, ninga pathingana, whenever you are breathing, you are concentrating only on the nostrils. Okay, nostril inda ulla pogudhu velila varudhu. Have you ever tried even checking each and every cell of the body, also breathing? Okay, adu eppo neenga feel பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஷவர் எடுக்கும்போது you can feel there, your nostrils will not be playing, your whole body will be breathing. Or when you go to the nature, beautiful scenery paakumbodhu, you feel that yes, splash of air, splash of water is coming to you, right? Then you feel your whole body is, your entire trillions and trillions of cells are also breathing. So that is your Pranamaya Kosha, which is next to your Annamaya Kosha. Physical body linda neenga koncham thalli pathingana you can experience it. All this you can experience when you are meditating it, okay? Then Manomaya Kosha, the one which will connect you to the body, mental sheet, okay? The fire element, okay? Then Vijnanamaya Kosha, which will be your intellect, which will help you to decide upon what is correct, what is wrong, okay? Your intuition, right? If intuition is good, then your actions will also be good. Otherwise, you will be ending up doing something wrong for some others, and which will even build the karmas for you, okay? According to the action only, the karmas will also build, okay? Right? And according to the karmas, again, you will be falling in the cycle of birth and death. So again, you will be getting into the same whirlpool. So adellame ungalku helpful pandrathu Vijnanamaya Kosha. It will build the intelligence in you. It will build the intuition in you. So that is air element. Then Anandamaya Kosha, which will be ruled by the space, which will be a bliss sheet. Okay, you will be happy, you will be connected, right? You will be in the path of liberation, that which will connect you to Anandamaya Kosha. So நீங்க meditate பண்ணும்போது don't meditate only just of physical this thing, okay, on the body. Meditate upon beyond the body. Beyond the body நீங்க feel பண்ணும்போது you can even feel the cosmos around you, okay? Cosmic energy கூட நீங்க feel பண்ணலாம். So எந்த இடத்துல block இருந்தாலும் இது எல்லாமே block தானே. உங்களுக்கு nadisல problem இருக்குன்னா pranamaya, right? It will lock so many other things, okay? It will lock even your digestive system, it will lock your mental functioning, it will lock your happiness, everything is included, connected. So this is how you are talking about all the koshas. So I have briefly explained, this is about Annamaya Kosha, the outer layer, which is of the self, which is made up of food, which is physical more in nature, which will be responsible for the basic survival needs, connecting you to the Muladhara chakra, and whatever the asanas, practices I have told you for Muladhara is also connected to your Annamaya Kosha. Then Pranamaya Kosha is your vital sheet, right? Which will be major of your pranas, pancha pranas, upa pranas, okay? Which will be having
the connection to your being alive, breathing, digestion, circulation, all this happens. Okay, and you can transcend this by the pranayama practices. Then Manomaya Kosha is meaning for mind, okay, which will be more of your feelings, thoughts, emotions, right, imaginations. So cognitive functions is done by your Manomaya Kosha, right? How quickly you can recollect, how quickly you can store, how quickly you can reason, all these things comes with Manomaya Kosha. And that to transcend this kosha, you have to do yama niyama practices. That is very, very important. Okay. Then Vijnanamaya kosha is the intellectual sheet, which is for your knowledge and wisdom, and which will give you a kind of experiences with deep connections, right? And then you can build your factor of spiritual growth with this kosha. And if you want to transcend this Vijnanamaya kosha, you have to do meditation. Okay, you have to do self-inquiry. Okay, you have to read a lot of scriptures, write inquiry, meditation will help you. Then Anandamaya kosha is blissful sheet, which will be the finest and thinnest. Okay, which will be knowing about your own self, the Atman, which is in you. Okay. So Atman is like the one which is right now in your physical body. But once after your life, it will get into the other body. Okay. Like how daily you change your clothes. Okay. Same is the case. Soul will also be changing its own uh, 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 shell, okay, which will be the physical body. So in order to transcend this Anandamaya kosha, you have to be in the state of samadhi, right? Deep meditation. Right? This is how your spiritual contentment liberation happens. So we have seen about nadis, chakras, pranas, and koshas. So it's a hectic schedule which has been capsuled in 1 hour. If you have any doubts, you may ask. Because we have covered quite a lot of things in 1 hour. I think I have taken a little more time because the topics were many to cover. So that's how about the session. Any doubts, you may please. Thank you so much, madam. You have explained in a clear manner, madam. Clear, very clear. Sadhakas, ask your doubts, please. Jansi, are you coming? Ji, Yes. abundance gratitude, Sridevi ji. Namaste ji. Sridevi ji, I have been listening to you. I think 4 to 5 years now. In the Okay. many webinars I have seen you, I have listened to you. It's a very, very refreshing thing listening to you again. And I like to talk about this Tirukkural. Anuvai Tulaitel Kadalai Pugatti Kurga Taritakural. About Tirukkural, they say. Within 7 words, I know they used to, like an atom. And your the session is like that. Great topics, explained so clearly. Even a beginner can understand. That way, have explained. So great it is to listen to you again. Thank you so much. Abundance gratitude. Thank you. Thank you. I'm blessed Thank with you, it. Jansi. Thank you. Any other? From AGS Colony or Balasar classes session? Yes, madam. Shall we end, madam? Yes, ma'am. எங்களுக்கு PPT அப்புறம் அனுப்புறீங்களா மேடம்? Ma'am. Yeah, definitely. Can we close with Shanti Mantra? Yes, madam. Yeah, can we close with Shanti Mantra? Yeah. Yes. All of you, sit erect, join your palms, observe your breathing. Listen to me. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramanah, sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkhabhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.
Bow your head to the joint palms. Take the blessings of the supremacy, your parents, teachers, elders. Be grateful to everyone who's supporting you. Be grateful to your body, mind, and breath for the practices, for the classes today. Inhale, come back. Nicely rub your palms. Cup it on your eyes. Bring the palms to the front. Slowly open your eyes and look at your palms first. May all you be blessed with health and wealth. Hari Om Tat Sat. Thank you so much, madam. Madam, அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாக்கா they'll post in WhatsApp, then we will send to you, madam. Sure. Thank you so much, madam. Yeah, I'll share the PPTs to you. Thank you. Yes. Thank you, Balan sir and Selvi ma'am for the opportunity. Thanks to Balan sir, thanks to Surendra sir, thanks to Sri Devi madam, thanks to Manoj sir. And Thank you so special much. thanks to Surendra also. Yeah. Thanks. For technical support. Yes. வாழ்க வளமுடன், madam. வாழ்க வளமுடன். Yes.